Der Nebel hing tief über dem Ausbildungskomplex von VRL 9, einer der ältesten Militärakademien der Galaktischen Allianz. Zwischen den metallischen Türmen, in denen 100 Kadetten verschiedenster Spezies ausgebildet wurden, herrschte geschäftliches Treiben, bis SciFi. Ein leises Zischen begleitet die Öffnung des Eingangsportals. Ein Gestalt trat heraus, klein, unscheinbar, in der grauen Uniform der Neuankömmlinge. Ihr Stiefel holten über den Boden, doch die Gespräche am SciFi verstummten. Dann, wie auf ein unsichtbares Signal, begannen die Blicke, das Flüstern, und schließlich das Lachen. Zweimal, ein Erdgeborener, rief ein Vaskri, sein Stimm zischend wie Gluhens Metall ich dacht, SCI hatten Menschen längst aus dem Dienst ausgeschlossen. Nein, Bruder, lacht ein anderer. Man braucht immer jemanden zum Putzen der Trainingshallen. Die Jungfrau blieb stehen. Blick war cool, beinahe unbeteiligt. Ein Namensschild, Lieutenant Cadet Aria Vale. Kein Zeichen von Arge, kein Wort der Verteidigung, ne Diocese still, unbewegt Schweigen, das die die Händen für schwach hielten. Dann trat SCI vor den Sicherheitsscanner. Ein blauer Strahl tastet ihren Körper ab, Certi, piepte und erlosch. Für einen Augenblick geschah nichts. Dann flammte das Terminal plötzlich in blutrotem Licht auf. Warnung, Erdgeboren, nicht eingreifen. Autorisierung EB01 erkannt. Einstufung, Gefahrstufe Omega. Das Galakta erstickt. Die Luft selbst schien still zu stehen. Der Vaskri, der eben noch gespottet hat, trat einen Schritt zurück. Was bedeutet das? Der Aufseher an der Schluss blickte fassungslos auf das Display. Sein Tentakel zitterten. Das ist ein Protokoll aus der ARA des Erdenkonflikts. Das sollte längst gelöscht sein. Aria trat ruhig vor, ihr Stimme kalt wie Stahl. Protokoll bestätigen. Der Scanner summte, und das rot Licht which einem sanften Weiß. Die TUR öffnet sich mit einem leisen Klicken. Lieutenant Cadet Aria Vale, Aufnahme bestätigt, sprach das System. Begrüßung gemäß Artikel 0 der Menschheitsklausel. Die Kadetten wichen sieht, als SCI durch das Tor ging. Niemand wagte, SCI anzusehen. Erst als SCI verschwunden war, brach das Flüstern wieder los, leise, furchtsam. Artikel 0, das war der Notfallbefehl, oder? Murmelt ein alter Instructor, der das ganz beobachtet hat. Beseit, dass kein Mitglied der Allianz einen Erdgeboren in one ausdrückliche Erlaubnis der Hohen Kommandante herausfinden darf. Aber warum? Fragte ein junger Rekrut. Menschen sind doch längst harmlos. Der Instructor schwieg. Sein Blick ging in die Fern, dorthin, wo die TUR sich gesklossen hat. Harmlos, flüsterte. No, wenn SIS wollen. Die letzten, die das vergessen haben, gibt es nicht mehr. Später, in der Still-Eiers Quartiers, saß Aria allein. In ihren Handen hielt SCI ein kleines, verkratztes Abzeichen, das Emblem der solaren Verteidigungseinheit, längst ausgelöscht, fast vergessen. SCI aktiviert das Holo darin. Ein Stimmerklang, verset, alt. Wenn du das hörst, Aria, dann weißt du, warum wir dich geschickt haben. Die Allianz muss erinnert werden. Nicht ein Ansehmarkt, sondern ein Ansehwarnung. Ein schwaches Lächeln huschte über ihr Lippen. Ich erinnere mich, Vater. Draußen über VRL 9 begannen die Trainingssirenen zu heulen. Ein New Simulation startet, diesmal mit unbekannten Parametern, neuen Gegnern. Und im zentralen Kontrollsystem erschien ein neues Trainingsprofil. Szenario 0a, menschliche Strategien, reaktiviert. Der Name, der darunter stand, ließ selbst die alten Ausbilder erbleichen. Instruktorin, Aria Vale, Erdgeboren. Und irgendwo, tief in den Systemarchiven der Allianz, flackert ein vergessenes Protokoll wieder auf, ein Alt-Symbol aus einer anderen sieht. Ein rotes Wappen, darauf in verblesten Buchstaben.
Terra Victrix. Die Galaxis Word sich balderinnen, warum dieser Satz einst Angst bedeutet. Die Nachricht verbreitet sich in der Akademie wie ein Lorführer. Noch bever der nächste Morgen damit, wo der Name Aria Veil auf allen Bildschirmen, in jedem Fleur und in jedem Pflasten zu hören. Einige Kadetten glaubten, SCI ein Spionin, andere nannten SCI ein Relikt aus einer verbatinen ARA. Doch niemand wagte, zu begegnen. In der Zentrale des Ausbildungskomplexes start Kommandant Cyrix Valthor, ein reptiloider Veteran, auf den Bericht. Die alten Protokoll der Menschheit waren seit Jahrhunderten deaktiviert, die Erde selbst galt als gesperrt, ein toter Planet, von Mythen umgeben. Why ist das möglich, Nurteru? Ein Erdgeborener, hier. Seine Assistentin, ein Zati Innerin mit silbernen Augen, so geht. Genetischer Code ist authentisch, Kommandant. Die Datenbank bestätigt ein Direktlinie zu den ursprünglichen Kolonisten von Sol. Valthor schnuppte. Dan sollten wir all hoffen, dass SCI nichts von dem weiß, was ihr ahnen täten. Im Trainingssaal der Stufe herrschte Schweigen, als Aria den Raum betrat. 100 Kadetten, Species der Allianz vertreten, standen bereit. SCI wussten, wer SCI war, und doch was keiner, wie sich verhalten sollte. Hut begann Aria ruhig, lernen wir taktisch Reaction-Simulation in auf asymmetrisch Bedrohungen. Ein junger Zelari hob die Hand. Heißt das, wir sollen gegen Menschen kämpfen? Ein Flimmern haschte über Arias Gesicht, kaum wahrnehmbar. Nein. Soll lernen, wie Menschen denken. SCI aktiviert das Holodisplay. Auf der Flash erschien ein virtuelles Schlachtfeld, eine Nachbildung des Reihenfrontsektors, bekannt aus den alten Kriegen. Ein Flottenverband der Allianz, über 300 Schiff stark, stand einem Gegner gegenüber, einer winzigen Flott aus ne 5 menschlichen Kreuzen. Dies Daten sind aus der historischen Simulation von Protokoll Eisenwall, erklärt SCI. Die Allianz nannte es damals einen Routine-Einsatz. SCI verloren in 49 Sekunden. Das Ronen ging durch die Reihen. Unmöglich, rief jemand. Aria lächelt kalt. Seht selbst. Mit einem Befehl startet SCI die Aufzeichnung. Auf dem Holo erschien die menschliche Formation, unauffällig, stumm. Kein Schilder aktiviert, kein offensiven Signal. Doch dann, ein winziger Impuls, und die Allianzflotte begann zu fallen. Koordination brach zusammen, System fielen aus, Schiff kollidierten. In weniger als einer Minute war als vorbei. Das war ein EMP, flüstert ein Kadett. Nein, antwortet Aria leiser. Das war Absicht. Menschen kämpften nahe, zu gewinnen. SCI kämpften, damit niemand je wieder auf die Idee kam, SCI herauszufordern. Nach dem Training saß Aria allein auf der Beobachtungsplattform. Unter glommender Planet, von Lichtlinien durchzogen. In der Fern schwebten Transportschiff, Laser und Trage Whale im Vakuum. Ein Schatten trat hinter SCI. Kommandant Valthor. Du spielst mit gefährlichen Erinnerungen, Lieutenant Kadett. Aria wandte sich zu. Die Allianz hat vergessen, was SCI uns angetan hat. Ich erinnere SCI no. Mustert SCI lange. Ich war jung, als ich von den Erdenkriegen hört. Man erzählt uns, die Menschheit habe sich selbst vernichtet. Ein bequem Lüge, sagt Aria. Wir werden nicht vernichtet. Wir gingen, weil wir mussten. Und jetzt seid es zurück. Nein, erwidert SCI ruhig. Ich bin nur der Anfang. Valthor spürte, wie sich sein Schuppen sträubten. Die war etwas in ihrem Blick, nicht Hass, nicht Stolz, sondern etwas Tieferes. Ein stilles Wissen, das, was SCI vertrat, größer war als SCI selbst. Was ist dein Ziel, Aria Veil? SCI sah in den Sternenhimmel. Gerechtigkeit. Kein Rasch.
Aber wenn die Galaxis SIE nicht geworden, dann wird SIE spüren. In der Nacht erwacht die Akademie von Verel 9 in Alarm. Datenkanale überlastet, Kommunikationssysteme ausgefallen. Irgendjemand, oder etwas, hat Zugriff auf das Hauptarchiv der Allianz erhalten. Alt, versiegelte Dateien werden geöffnet, ganz geschickt Segmente überschrieben. Auf den Bildschirmen flackert ein Symbol auf, das sieht einen nicht mehr gesehen werden war. Ein Kreis, durchzogen von 3 Linien, umgeben von einer glühenden Sonne. Darunter erschien ein einfache Botschaft, auf allen Sprachen der bekannten Galaxis. Wir kehren zurück. Terror. Und irgendwo im Dunkel des Alls, jenseits der Kartographie der Allianz, erwacht ein Signal. Es pulsiert langsam, wie ein schlagendes Herz. Aria stand am Fenster und lächelt. Der Himmel hört uns wieder. Die Nachricht vibriert sich wie ein Sturm durch die System. In den Hallen des galaktischen Rates herrschte Panik. Alt Abkommen werden in Eil überprüft, Notfallprotokoll aktiviert und die Medien der Allianz überschlugen sich im IT-Schlagzeilen. Unbekanntes Signal, Ursprung, soll System bestätigt. Rückkehr der Menschen? Ratsprecher dementiert. Archivlex auf Verel 9, Gefahr einer historischen Rebellion. Doch kein Dementis, kein Zensor und kein politische Erklärung konnten das erstatten, was tief in den Archiven jeder Welt wachgerüttelt worden war, die Angst vor der Menschheit, und das Wissen, dass dies Angst einst berechtigt war. Aria stand in der Datenkammer des Trainingskomplexes. Die Luft war elektrisch geladen, Hologramm flackerten, Datenstrom zogen sich wie durch den Raum. SIE hat es geschafft, der erste Impuls war gesendet. Jetzt wird das Netzwerk sich selbst entfalten, sich durch die galaktischen Kommunikationskanäle fressen und jedes alt Archiv öffnen, das ein menschlich Date blockiert hat. Protokoll Aurora bestätigt, sagt SIE Laser. Ein flackerndes Bild erschien über der Konsole, die künstliche Intelligenz LYRA, einst ein Teil des menschlichen Verteidigungssystems. Signalempfang stable. Die Flot hat das Erwachen registriert. Wie viel Reaktionen? Nun anwesig bisher. Einige aus den alten Kolonien, andere aus unbekannten Regionen. Aria atmet tief ein. SIE hat gehofft, dass SIE reagierten, dass SIE die Botschaft verstanden. Menschen, verstreut, versteckt, vergessen. Aber nicht ausgelöscht. Waren dessen im Rat der Allianz. Das Ratszimmer, ein schwebender Kristallkomplex über dem Gasriesen war erfüllt von aufgeregtem Gesichel und lautem Pochen. Die Repräsentanten der Spezies versuchten, Ordnung in das Chaos zu bringen. Die Daten von Verel 9 sind eindeutig, rief ein ultra Delegierter. Ein Mensch hat Zugriff auf Verbatim-Protokoll erhalten. Das konnte einen interstellaren Konflikt auslösen. Oder schlimmer, antwortet die Vertreterin der Kiran. Wenn SIE wirklich zurückkehren, bedeutet das in der Allianz, wie wir SIE kennen. Ein Dampfer Tonne Tonte. Der Hochkanzler, ein gewaltiger Wesen aus kristallinem Gewebe, erhob sich. Vor 800.000 Jahren verbannten wir die Menschheit aus dem Rat. Nicht aus Hass, sondern aus Angst. SIE verstanden Krieg besser als jede andere Spezies. SIE lernten, zu überleben, wo kein Hoffnung blieb. Blickte in die Rund. Und nun scheint die Hoffnung selbst wieder in Bewegung. Selben sieht, auf Verel 9, herrschte Ausnahmezustand. Militarisch Patrouillen durchkämmten die Akademie, Datenspeicher wurden beschlagnahmt. Doch Aria war verschwunden. Nur ein Nachricht blieb in ihrem Quartier zurück. Wenn uns versteht, solltet juk fragen, warum? AV. Kommandant Valthor fand SIE zuerst. Nicht in den Hallen oder Tunneln der Akademie, sondern auf dem alten Startfeld, dort, wo ein ausgemusterter Shuttlekern, ein Relikt aus der Frühzeit des Raumfluges, im Staub lag. Als nahe kam, sah dass das alte Schiff wieder Energie fertig. Du willst fliehen, fragte schwer atmend.
Aria wante sich zu ihm. Nicht fliehen. Heimkehren. Zurück? SIE ist tot. Nein, Kommandant. SIE schlaft no. Und wenn SIE erwacht, wird die Galaxis begreifen, dass man die Erde nicht verbend, man verbend sich selbst, wenn man SIE vergisst. So in ihr Augen, tief, unergründlich. Die war etwas in das nicht einfach menschlich war, sondern etwas, das den Begriff überstieg. Ein Ruhe, die man ne bei denen findet, die den Abgrund gesehen und überlebt haben. Ich konnte dich aufhalten, sagte. Aria nickte. Jay. Aber du wirst es nicht tun. Valthor schwieg. Dan trat sieht. Wenn du gehst, wirst du als veranden. Das ist der Plan. Das Shuttle Hobby B. Ein gleißender Lichtbogen zog sich über den Nachthimmel von VRL 9, und in der Stillhalte der Fernrohr 1:10 Funkzeichens. Der Riss im Raum weitet sich, als hat das Universum selbst Angst vor dem, was herauskommt. Energiet jenseits aller bekannten Skalen fluten die Sensoren der Außenposten. Schiffssystem überhitzten, Navigationsmodul brannten aus, und dann trat die Flott Hawaii. 5 gewoltige Silhouetten, schimmernd im matten Licht einsterbenden Sterns. Kein bekannte Architecture, kein galaktisch Signature, no reiner, funktionale Markt. Ihr Hallen bestanden aus einer Legierung, die kein Scanner lesen konnte. Auf jedem Rumpf dasselbe Zeichen, ein Kreis, 3 Linien, ein Sun, das Emblem der Menschheit. Das erste dieser Schiff sendet ein Funksignal. Kein Gruss, kein Drohung. Nur ein Satz, alt wie die Menschheit selbst. Wir sind Zurück. In den Kommandozentralen der Allianz Brachpanik aus Flotten wurden mobilisiert, Verteidigungslinien errichtet. Doch niemand wusste, gegen wen oder was SIE sich überhaupt rüsteten. Kommandant Valthor stand im Ratssaal von Warn, das Gesicht vom blaulichen Holerlicht erhellt. Das ist kein Invasion, sagte mit fester Stimme. Noch nicht. SIE tessen uns, SIE wollen sehen, ob wir uns verrandet haben. Die Vertreter des Spieses redeten durcheinander. Wir müssen reagieren. Kontakt aufnehmen. Oder SIE vernichten, solange wir noch können. Valthor schlag mit der Faust auf den Tisch. Versteht es nicht. Man kann die Erde nicht vernichten, man kann SIE nur provozieren. Und dann wird SIE antworten. Ein Moment der Still. Dann flackert das Holo auf. Ein neuer Binding, Ursprung unbekannt. Ein Gesicht erschien. Aria Veil. Vertreter der Galaktischen Allianz, begann SIE, ich bin Gesandte von Terra. Hat uns eins verbend. Hat unser Licht ausgelöscht, unser Archive vernichtet und unsere Existenz zu einem Märchen erklärt. Nun kommen wir, zu sehen, was aus ihrer Galaxis geworden ist. Was wollt fragte der Kanzler, sein Stimme zittend. Aria lächelt kaum merklich. No eins, Wahrheit. Hat die Geskitsch nu geschrieben. Wir werden SIE richtig stellen. Auf VRL 9 standen die Kadetten versammelt. Die Nachricht über Aria war in Echtzeit übertragen worden. Wir starten fassungslos auf die Projektionen. Einige fühlten Stolz, andere Furcht, doch wussten, dass SIEs Jugend 1 Wendepunkts wären. Ein Kadett, der einst über Aria gelacht hat, flüstert, das war SIE. Und SIE spricht für die Erde. Sein Ausbilder nickte na. Und wir denen, die nicht zuhören. Die Flott von Terra bewegt sich langsam. Kein Angriff, kein Ultimatum, ne Präsenz. Doch dies Präsenz allein war genig, die politische Ordnung der Galaxis zu zerschmettern. System, die einst Loyals am Rat standen, begannen, Fragen zu stellen. Archive offneten sich, all Dokument tauchten auf. Und Stück für Stück kam die Wahrheit ans Licht. Die Menschheit war nicht verbend worden, weil SIE gefährlich war, sondern weil SIE die Allianz erschaffen hat.
Vor 800.000 Jahren hat die Erde die Spezies der Galaxis während, geführt, gelehrt. Doch als der Rat unabhängig werden wollte, hat man sich gegen die Menschen gewandt, aus Angst, SciFi konnten niemals wirklich verschwinden. Und SciFi hatten Recht behalten. Im Orbit des Gasriesen waren schwebte die Allianzflotte in Formation. Über 30.000 Schiff, bereits am Kampf. Ihre Sensoren fixierten die Terraine, waren die Spannung wuchs. Dann auf Nichts sich ein Kanal. Ein Stimm, klar, ruhig, menschlich. Dies ist Kapitän Leon Arcturus von der TSS Revenant. Steht unter Beobachtung durch das terranische Verteidigungsnetz. Wir fordern keine Kapitulation, no Erinnerung. Entfernt your Waffen und hört zu. Der Kanzler bebte vor Wort. Und wenn wir uns schweigen. Ein kurzer Moment der Still. Dann aktivierten die Menschen etwas. Kein Feuer, kein Strahl, kein Angriff, stattdessen fiel das Licht in der gesamten Region aus. Stern, die Millionen Jahr gelügtet hatten, erloschen. An ihr Stell trat Dunkelheit, vollkommen, lautlos, unendlich. Nach 7 Sekunden kehrte das Licht zurück. Die Flotten der Allianz schwebten still, als System offline. Nur ein Nachricht blieb auf den Monitoren. Das war ein Wortschmack. Vergisst uns nie wieder. Auf der Oder, unter der Oscheruralter Stadti, offneten sich Tor aus Schwarzem Stein. Kolonien erwachten, die in der Tief geschlafen hatten. Die Menschheit war nicht zurückgekehrt, Krieg zu führen. SciFi war zurückgekehrt, ihr keine Heim zu holen. Aria stand an Bord der Revenant, blickte auf die funkelnde Galaxis hinaus und flüstert. Willkommen daheim, Menschheit. Und in der unendlichen Weite antwortet der Aether mit einem einzigen, Uralten Ruf. Die Galaxis atmet, wenn man das Chaos, das Folti, so nennen konnte. Wochenlang herrschte still, ein nervöses Schweigen über Milliarden Welten. Nachrichten Kanäle werden zensiert, ganz Datenstrom blockiert. Doch das Bild der menschlichen Flott, regungslos über Wahn schwebend, brannte sich in Jeds Bewusstsein. Aria Veil Words am Symbol. Für manche zur Hoffnung, für andere zur Warnung. Der galaktische Rat tagte in permanenter Sitzung. Überall herrschte Angst, weil keiner wusste, was Terror wirklich wollte. Kein Ultimatum, kein Angriff, kein Forderungen. Na dies unheimlich, als beherrschen Präsenz, als ob die Menschen die Galaxis daran erinnern wollten, das mag nicht immer laut sein muss. In der Zwischenzeit arbeitet Aria unermüdlich. SciFi wusste, dass jeder Schritt der Menschen von Milliarden beobachtet wird. Diplomatie war ihr Waffe, Wahrheit ihr Schild. SciFi fürchten uns, sagt Admiral Arcturus leise, während über die Projection in der Ratsflotten blickte. SciFi haben allen Grund dazu, antwortet Aria. Aber wir sind nicht hier, zu zerstören. Wir sind hier, die Ordnung wiederherzustellen, die SciFi verloren haben. SciFi dutet auf ein Holo, ein Kart des Kernsektors, Durchzogen von Handelslinien und Machtzonen. Die Allianz ist verrottet. Intrigen, Unterdrückung, Vergessen. Wir müssen nicht kämpfen, Leon. Wir müssen nur erinnern. Doch nicht alle Menschen dachten so. In den Schatten der Flott regten sich an der Stimmen, die sogenannten Urban der Ara null. Altmilitarkommandanten, die glaubten, das Vergebung schwarz sei. SciFi hatten Jahrtausend in Isolation überlebt, auf Welten one Licht, trainiert für den Tag der Rückkehr. Einer von ihnen war General Kane Solers, Kommandant der TSS Iron Dawn. Schickte ein verschlüsselt Nachricht an Aria. Wort ander nichts. SciFi haben uns ausgelöscht. Na first word SciFi zwingen, uns zu respektieren. Aria löschte die Nachricht, doch SciFi wusste, hat recht. Und genau das machte ihn gefährlich. Währenddessen, im Herzen der Allianz, brodelt der Aufstand. Volker, die seit Jahrhunderten vom Rat versklavt oder ignoriert worden wären, erhoben ihre Stimmen. Die Menschen sind zurück, riefen SciFi in den Straßen.
Vielleicht ist das unser Chance. Kriegend Flammten. System erklärten ihre Unabhängigkeit, Flotten desertierten. Und immer wieder tauchten menschliche Signaturen auf, klein, präzis Eingriff, die ganz Kriegsverlauf entschieden. Die Erde kämpfte nicht, SIE lenkte. Ein Monat nach dem Erscheinen der Flott trat Aria vor den Rat. Diesmal war der Sail leer, viel Sitze verwaist. Reihe bricht auseinander, sagt SIE ruhig. Hat Volker Betrigen, Jeskicht vervollstund Wahrheit unterdrückt. Wo werden kein Imperien mehr dulden. Nicht yours, nicht unseres. Der Kanzler, müde und gebrochen, hob den Blick. Und was wordet Ton, Gesandte der Oder. Aria lächelt traurig. Wo werden juk lehren, was verantwortung bedeutet. Zur Seilbenzie bereitet General Solars etwas anders vor. Sein Schiff verschwunden vom Radar, getarnt in der Dunkelheit des äußeren Rands. Ziel, Nova K, das Hus des Ratsnetzes, der Datenspeicher aller galaktischen Archive. Wollte nicht verhandeln. Wollte das Gedächtnis der Galaxis loschen. Aria spürte den Verit, als das erste Warnsignal eintraf. Die Dorn hatte Renkers geendet. SIE springt direkt in den Kernsektor, rief taktischer Offizier. Aria rannte zerbrach. Bereitet den Sprung vor. Wir müssen ihn aufhalten, bever als stort, wofer wir gekommen sind. Admiral Arcturus nickte. Wenn wir in Stoppen, war das ein Bruderkrieg. Dan soll die Menschheit lernen, was Einheit bedeutet. Der Hyperraum auf Nichts, sich. Zwei Schiff traten hervor, die Revenant und die Iron Dawn. Ein Funksprach, direkt und persönlich. Solars, sagt Aria ruhig, wenn du das tust, werden wir nie wieder ein Zukunft haben. Die Galaxis braucht Wahrheit, kein Rasch. Solars Stimme klang kalt. Und du glaubst, SIE wird uns je ben? Nein, Aria. Wir müssen neu beginnen, aufforschen. Ein Moment des Schweigens. Dan entlad sich licht. Plasma für Dirtzog die Schwors. Mensch gegen Mensch. Bruder gegen Schwester. Zwei Schiff, uralt und unbegreiflich mächtig, kämpften über eine brennenden Welt, worin der Rat und die Galaxis zusahen. Als die Iron Dawn schließlich zerbrach und in Flammen versank, herrschte still. Die Revenant trieb schwer beschädigt im Orbit. Aria stand vor dem geborstenen Sichtfenster, blotten ihre Stirn, und flüstert. Nicht durch Krieg, nicht durch Hass. Wir werden SIE retten, und uns selbst. Und irgendwo in der Leer antwortet ein schwaches, digitales Echo, die Stimme einer uralten Mastion, die in der Dunkelheit erwacht. Trümmer der Iron Dawn schwebten leuchtend Geister im Orbit von Nova K. Wo einst das Herz der menschlichen Rebellion geschlagen hat, herrschte nun still, die Art von still, deiner nach einer Tragödie folgt. Aria stand auf der Kommanderbrücke der Revenant. Rauch, Funken, der Jeruk von geschmalzem Metal, doch SIE lebte. Und das Universum beobachtet. Millionen Übertragungen liefen in Echtzeit überall Kanale. Selbst die abgelegensten Kolonien hielten den Atemen, als die Menschheit, zerrissen, blutend, aber aufrecht über den Trümmern ihrer eigenen Dunkelheit stand. Status der System, fragte Aria heiser. Schilder auf 3%. Antrieb offline. Communication tailwise funktionsfähig der Offizier so gut. Aber die Allianz hort zu. Aria nickte schwach. Dan soll SIE hören. SIE trat vor die Kameras, die ihr Read in Jed System übertrugen. Kein Krönung, kein Triumph, sondern Wahrheit. Volker der Galaxis. Hat gesehen, was aus Angst geboren Word. Hat gesehen, was a Storen Konin. Aber Orch, was Schützen wollen. Die Menschheit kehrt nicht Zurach, zu herrschen, sondern zu heilen. SIE markte ein Pause, atmet tief. General Solars glaubte, nur Osche kon Frieden bringen. Ritter. Frieden entsteht, wenn man aufhört, den anderen zu fürchten. Wir sind kein Legend.
Sind das, was einst Wort und verlegt wieder werden konnt. In den folgenden Wochen ändert sich alles. Die Flot der Menschen zog sich aus den Kernwelten zurück, ließner Beobachter und diplomatisch Vertreter zurück. Doch wo immer sich zaten, folgte ein stilles Erwachen. Auf den Welten der Tyrannen begannen Aufstand. Auf vergessenen Kolonien entsandet sich Hoffnung. Und überall ertönte derselbe Satz, von den Munden unzähliger Wiesen. Die Erde lebt. Aria Kurti schließlich nach Terra zurück, oder zu dem, was von übrig war. Die alten Meer waren zu kristallinen Wasten geworden, die Stadti von Moos und Glas überwuchert. Doch tief unter der Oberfläche, in einem gewaltigen Komplex aus schwarzem Stein, war tief das Herz der Menschheit. Das Projekt Eternum. Ein Ort, an dem das Wissen, die Kulturen, die Ziel der Menschheit überdort hatten. Tausend von Kapseln, schlafend Geister, wartend auf den Tag, an dem die Stern wieder sicher wären. Als Aria die Zentrale Kammer betrat, erkannte das Symbol an der Wand, ein Kreis, 3 Linien, ein Sun. Das Zeichen der ersten Flot. Das Zeichen ihrer Herkunft. Aktiviert das Terminal. Ein Stimme tonte, alt, aber klar, metallisch und vertraut. Identität bestätigt, Aria Veil, Gesandte von Terra. Protokoll erwachen aktivieren. Aria sah hinaus in die Dunkelheit, dann nickte J. Es ist sieht, dass die Erde wieder atmet. Überall auf dem Planeten begannen die Kammern zu lüten. Erst ein, dann 100, dann 1000. Menschen erwachten aus dem Schlaf der Jahrtausend. Altnamen, Alternerungen, Uralti Traum. Und als die ersten Sonnenstrahlen über den verwüsteten Horizont krochen, erhob sich aus der Osche ein neuer Morgen. Aria stand auf einer Klippe, blickte hinab auf das Meer aus Licht und flüstert. Wir haben verloren, vergessen, gestritten, und doch, wir sind wieder hier. Admiral Arcturus trat neben sein Gesicht von der Sonne erhellt. Und die Galaxis, fragte Leser. Word uns beobachten. Fürchten. Wir legt einst Tags verstehen. Lächelt. Aber diesmal werden wir ihnen nicht sagen, wie man kämpft, sondern wie man lebt. Jahr später schrieb man in den Archiven von Verel 9. Die Rückkehr der Menschen war kein Krieg, sondern eine Erinnerung. Nicht der Tag, an dem kämen, erschüttert die Galaxis, sondern der Moment, an dem versiehen. Und irgendwo im tiefen Raum, fern von allem Licht, summte ein Uralti Mastion, die Letztwasch der Menschheit. A Signal halte durch das All. Projekt Eternum, abgeschlossen. Terra wiederhergestellt. Menschheit, online. Die Stern antworteten mit Schweigen. Aber das Schweigen war diesmal friedlich. Denn die Ara der Angst war vorüber. Und die Ara der Menschheit hat endlich wieder begonnen.